はい、武田です。なんだっけ。ディヴィニティオリジナルシーンの続きをやっていこうと思いやすと。ここまで来たんで、ここの人がどういう人なのかっていうのをちょっと、先に行った方がいいのかな、こっち。先に行こうか。先に助けたマラジーに会いに行こうか。統一性のなさ。ああ。あ、そっから渡れるね。そっから渡ろうか。こっから渡れそうだから渡っちゃいましょう。また、やけに多いな。あ、ここまで来ちゃった。インベントリー。開く前に、あれ俺、接触物の、足って、ローゼが持ってたっけ？あれ持ってないね。レッドプリンセスに送って、これと、これと、これを、イファに送って、あ、これもイファに送っとこうか。イファンまだ持てんね。ローズに送って、イファンに送っとこうか。あ、イファン持ってたね、やっぱり。よいしょ、ちょっと。あ、そう言われてみれば。蜂蜜。あれ蜂蜜。蜂蜜、あれ蜂蜜なかった？あ。イファに送ろう。あ、やっぱり蜂蜜と、ふーちゃんに送ろうか。あ、物理中か。ちょっと待って、物理中って。あ、雲に侵されたとか、毒とかか。うーちゃんに送ろう。あー、足持ってんな。いい感じに送ろう。こんなもんか。ほんで、よし。物理ボール2か。いや、待って、物理ボール。そしたらこれは保持して、んで、保持して、おめさんは持ってなかったよね。よし。保持して、よし。これでいいか。あと、水差して水入ってないんでしょ、これ。
この辺の、あ、違う。24、29。なんか、13、15、9、11か。ハロー、インベントリー。あ、これでも今超えてんのか。フィファに送って、フィファに送ろうか。これでもまだ重い。あら。そしたらこれを、いや、やべえな。これをレッドプリンセスに送っとこうか。レッドプリンスに送って、これもレッドプリンスに送っとこうか。闇の虹。ダメージいいよな。両手剣25、27。ああ、いいね。あ、いいね。こっちか。で、ちょっと待ってよ。装備か。装備で、40か。ははは。指輪は、いいね。あ、ダメダメ。アミュレットは、23か。23、技巧か。ああ、技巧を上げてもな。けど、今つけてんのが、25に統率か。あ、基地統率か。ああ、それなら、23体格。基地統率か。ああ。この、あれインベントリー。ってなるとやっぱ絵画が重いか。絵画が重いのか。これをイーファンに送ったら、ああ、そっか。やっぱ絵画が重いのか。レッドに送り返して、これをイーファンに送ろうか。あ、それでも重い。本末転倒。で、あれこれの重さじゃない。何が重いんだ。あ、これが重いのか。ウーさんに送る。あー、これが重いのか。じゃあ、絵を、
おじさんのとこ。よし、これでいったな。この辺から行けそうですよ。これ別になんともないのか。ぐるぐるぐるのか。ちょっとあんまり拾うのやめようか。ちょっと売りができるまで。よいしょ。ちょっと待ってな。The Meister sits slumped in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by the seven, if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. In your case, more than I suspect, man, God or even reptile can provide. However, we must soldier on. It is not enough to be God-woken in order to ascend to divinity. As she speaks, the Meister uncorks a vial of shimmering liquid, sauce. She lets a couple of drops fall on her hand, but instead of infusing with her body, they quickly evaporate on her scales. She stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you, continuing as if nothing had happened. A process by which God-woken may ascend. It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, God-woken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the magic... ちょっと待ってよ。おばちゃんちょっと売らせて。 Kindly remove that painting from the wall. 売らせて。 It really is quite simple. In the corner there's a お金 painting. 持ってんな。 Remove it and push the button behind it. これ何？ Then we may move on to the vault. 霜降りレジェンド。いいねけど。不思議なヘルム。魔法使い手のものか。ソースの力のベスト。これも？これは違うのか。神聖なるで。ソース系のものが多いね。売却。煙に汚染された手。売れるのか。この辺も売れるのか。じゃあ、ちょっと待って、花瓶って、じゃあ、毒入りだから持っとこうか。必要になるようだったら、ごめん。また、あれして、よいしょ。まずこの、ようわからんもんを、先に売っていこうか。
そしたらこっからか。待ってよ。これもいらんな。これか。すごいいい金にはなるんだよな。あ、売ってもうた。買い戻し。これは買い戻したい。売却で、よいしょ。で、この辺とかは本当にいらないから、あ、その前に23以外を、とこうか、忘れんうちに。よいしょ。よし。これもいらない。これもいらない。これもいらない。これもいらない。833。早もう売れになった。よし。もうこれで売れんか。待ってよ。ほんで、おばちゃんが別にこれでいいか。向こうの海外。The combination to the vault is 15R 34L 23R 35R 9R 16L 33L 45R 51L 1L。 これちゃんとやってくれるよね。私が覚えなくてもいいよね。絵画を外して、違う。I pray my instructions will not be too technical for you. Now is not the time for a The bath. button. 違う。 Your talent for throwing signals おー、 fills me with wonder 普通 and pride. それ調べるよね。 Now, kindly go to the vault A and stone enter. door lies flush with the I floorboards. shall call it out. Etched whorls in the granite frame a delicate rotary door. Taking your time, you carefully enter the combination. Excellent. Follow me. Your time is at hand, Godwoken. 第4章、ソース Ancient の rooms? Weird contraptions? This Feel place is an free to Oculus look about dream. while I catch my breath. Come speak to me when you wish to proceed. And try not to break anything in the meantime. あれ、みんなソース持ってんの？じゃあお言葉に甘えて。一切合切もらう。キッチンポットもこんなにいらんのかな。 Junk. あれ、待って、間違えてる？あれ、今のやつを誰がやったの？
てもちゅー。すりこぎと、これとこれは、レッドプリンセスに送っとこうか。で、空のボトルか。チェーンライトニング。放置して、フースに送って、空の薬瓶はローズに送る。ローズに送る。とりあえずこんなもんでいいか。種類順。料理鍋とキッチンポットってどう違うんだろうか。キッチンポットで鍋に水を入れて温めるとか、そういうことか。あらららら。料理鍋じゃなくてキッチンポット入れてやってみようか。あ、一緒か。あ、なんかひどい人になったな。なんかごめん。お、空腹の花の生姜スキル。お、やった。メデューサヘッド。得意術がいるか。インベントリー。そしたら、これを、けど、もらえるもんだとしたら、これ、イファンに送る。イファンに送る。プリンセスに送る。キッチンポット売っていいか、じゃあ。いや、待って、これを外して、ローズに送って、これは保持して私がもらう。で、いいでしょう。んで、イファンに送って、で、これもイファンに送ろうか。ああ、そういうことか。なんとなく分かったぞ。肉切り包丁、オイル。あら、ボール。
ソースの伝統のやつ。いいね、こういうの。いいね、こういうの。これ、待って、なんか、いじっていいとは言われたけど、ちょっと待って、全部拾うから。これだから今さっきのこれをこれは失敗なんだ。Opening the door, you see a selection of ingredients thrown together in no particular order. After a quick rummage, you spot the blackroot nestled. You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the. Hmm? よいしょ。黒根と血液か。装備。あ、というわけではないがか。Opening the door, you see a selection of ingredients. You explore the remaining. よいしょ。 The Meister is examining her wounds, prodding at this. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? こっち側じゃない？ To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person, and if granted divinity, you would have the power of all 7 gods at your disposal. You could heal any wound, but make no mistake, the divine has only one duty: to protect. The divine cannot use his power for anything else. When you become the divine, there is no more self. For just a moment, her eyes soften as she looks at you. It is no small thing to ask. Without a new divine, Rivellon will die. Very well, then. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then inhale. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or a dire sense of existential dread. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Source in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Quite. Mind you, being torn asunder by a Voidwoken would be even more inconvenient. So if you wouldn't mind... The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the cloisterwood to fetch you more blackroot. おう。ちょっと待ってよ。イファン。ほうほうほうほうほう。で、神々だ。おお。で、そうですね、そういうことですね。あ、だけか。
と、待って、制作で、すりこぎ、これだけじゃねえよな。あれあれ、こっちにはないぞ。どこでやればいいんだ。んここか。誰が持ってんだ待って、インベントリーで持ってんの本当に。儀式の8、メス、黒羽、待って、塩を構成、物を持ちすぎてわかんないな、どこにあるのか。あった。んで、これと、これを、で、ストーブで合成して、あれ？一番下か？あった。これを、あれ？これそのまま使うだけでいいのか？ん？あ、まさかな、木片と足せと言うんじゃなかろうか。あれ、失敗。あれ、これでどうすんだ？木片じゃないの？え？これで煙を吸えって言ってたでしょ？よいしょ。私にソースはあるわよ。あれ？あ、違う。8とその中身に火をつける？こっちか？違うな。なんだ？種じゃねえな。
阪。ちょっと待ってな。クリアして、引っかかってる。クリアして、クリア。インベントリーで、これを投げる。で、違う。これに、あ、違うな。あれ、何をすればいいんだろう、ここから。待ってよ。保持して、ボール？これは、これって抜くとこか。これもレッド抜くとこ。これもレッド抜くとこ。んで、ソースのオーブ、これあれでしょ？ご飯抜くて、で、放置して、リファンにお渡しして、透明薬、保持して、こうしよう。で、レッド。どうすりゃいいんだこれは。アクションで、合成じゃないもんな。火にくべるって言ったでしょ。違う、ここか。インベントリーでアクション投げる。
じゃないでしょ。これはいらない。どうすればいいのかな。Are you simple? Perform the ritual. Ingredients in the cupboard, ritual in the book, source in the fountain. Go! ちょっとバカなのって言われたらそうですとしか言いようがないけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そっから先がわかんないんだよ。ねえ。あ、ここか。これか。投げる。As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out, but you could feel... But it looks like the Hall of Echoes. こっち出してる？よいしょ。お、誰かいる。あれ、誰だ。あ、私だ。 Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. It looks haggard and weak, its very voice but a feeble echo of your own. My chosen. Come closer, so that you may see me. Look me in the eyes. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color, then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes, shine brightly. Speak the spell and see. あら、やだ。 Please, speak. That is the strange mirror image of yourself. Before you stands the... You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. Your God-woken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Rannick nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we're battling for our very survival. It's a battle we're losing. And should we truly lose, all will be cast into oblivion. To save us both, as a matter of fact. You must realize that our fates are now as one, just as our souls are now as one. We are I. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful than we are now. That means there is but one place we can go. The Well of Ascension.
It is a lake, a pool of pure source in which the powers of the seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. That is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. It was a time of selflessness and sacrifice in the face of our old enemy. It was an act of heroism and a dreadful... The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the well of ascension, not to beg. Only he who claims everything will be everything. The void's doom, this world's liberator. I hope you understand them to their full extent. The other gods must either bow to you or be undone. But of course, that is what they are saying to their own god Woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One. So make no mistake, my champion. Chances are the road to divinity will be paved with dead gods. Their blood, but don't let that dismay you. For these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence. To save your kin, and your loved ones, and the world they live in. Of course, the ends do justify the means. Life, or the eternal void. If you choose life, you choose the well of ascension. I will lead you there when you're ready, when you've become a true master of the source and speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command source like only a god Woken can, and wield its most powerful spell. Coarse laughter rolls and echoes into You are already formidable, my chosen. But you underestimate just how much more formidable you could be. We are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first you must learn to channel the source in greater volumes. That is why you need to seek masters of the source. You must make them teach you, so that you may become a master in turn. So, return to Rivellon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the source. Once you have, you may return to me here. Something that will make you understand that for a god, there is precious little difference between the living and the dead. Source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of life is source, and in source it is, immortally so. You have the vision of a god now, eyes that can see spirits, the souls of the dead made manifest in source. Speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. Best of luck, my champion. おう。 Go now. あ、ほんでここか。よいしょ。 The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? She sighs impatiently as you hack up the last of the green smoke. You can't channel enough source?
Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? おー。I know exactly what must be done. You must find a master of source. And I could have helped you once, but no longer. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. They stripped me of my source. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all source flows, and certainly enough that I cannot train you. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Your poor taste in drinking partners does not interest me. These are no average cutthroats. They are the kind of creatures that grew bored of pulling the legs off spiders and so moved on to people. However, it is the path we walk, no matter what the cost. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments... No matter what is asked of you, you must learn from them. Oh. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would be an invaluable, but do be careful not to get caught. I was their guest for a time, and I promise you the gallows was the most comfortable part of the experience. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. よいしょ。とりあえず拾おうか。The spirit of an elegant elven woman materializes before you. She seems... You can see me. A godwoken in my presence. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Such wonders, such powers. I decide to pursue them myself. Meister tells me it cannot happen, that I am not godwoken. But in my heart, I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke and it burns me back. これなんかの誰かが直訳したんじゃなくて本当になんか翻訳機で直訳したのだろうか。No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. I leave my life behind with a shameful whimper. The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am special. But ああ、そこ。よし。ちょっと待ってよ。猫ちゃん。よし、いいか。ちょっと待って、ソースだけ吸収させて。よいしょ。あれ？みんな行こう。よし。じゃあ、全部見てく。全部見てく。
ああ、やっぱり、それか。なんだこれ、スターダスト。おお、やった。おあれだって近くにゴーストがいるって言われたよ。あいつか？あ、これ別にソースの力があるどうのこうのってわけではないんだ。よし。とりあえず全部もらう。キッチンポット、リンゴ。シャベル。ああ、これは拾ったら重いな。きついな。よいしょ。とりあえずYou see yourself in the mirror. It's quite a sight. よし。ちょっと待ってよ。おー、たらいと洗濯機とか。わあ、いいか。おう。 She doesn't feel like playing. ごめんね。どっかなんか売ってるくれる人いないかな。 Last time I was here, I summoned my wolf right in the tavern. All hell broke loose. Good times. Good times. I wonder if they'll remember me. Oh, we dwarves had a kingdom, and we will have it back. I won't always be sweeping, I'll be riding horseback. あ、けど人のあれがある。お、商人。 Well met, friend. Interested in Driftwood's finest catch? ちょっと待ってよ。 You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumours and... It's free to look. Just don't tuck their travels, friend. As the Magister's eyes alight upon you, they widen until they are practically bulging out of their sockets. One tremulous finger rises from voluminous robes and points right at you. From her other hand dangles handcuffs. If Anne Ben Mez does our live and breathe. I don't know how you got free, but it'll be back to the joy with you, and no mistake. Oh. One eye squints, the other bulges out even further, as if to compensate. Oh, it's you, all right. It's definitely you. Oh, 筋力。無理か。 Your little tricks won't work on me, Ben Mez. She considers your offer. How much?
合理的な上位力 So か。 little. You can sit and think about your stinginess at leisure in a prison cell. いや、抵抗しよう。 Oh, that's it. うお、マジでほとんどの人が敵になったじゃん。ちょっと待って。嘘でしょ？ほとんどの人が敵になったけど、なんで関係のないあなたたちまで、ちょっと待って。クイックロードでどこまでロードできる？これって帰ってきたところか。帰ってきたところか。じゃあしゃあない。みんな死んで。で、じゃなくて、一番はどうがいいかな。いや、けど一番はお前か。で、エンカルで、よいしょ。炎。で、炎。よいしょ。飛んできた。ほう。その中に入ったか。いや、いいぜ。よいしょ。掃除だ。よいしょ。はい。この人に攻撃。よいしょ。慰めの水。これで、いやー、お前らは、病気にかかってください。はい。お、守備力こっちにいるだか。おお、なかなか。おほほほほ。
ほうほうほうほう。お、大変ね。しょうがない。よいしょ。ほうほうほう。ほうほうほうほうほう。魔法のあれがすごいな。あれ、私迷惑された？おほ、えずいな。どうすんなんか。あ、そっか、魅了されてるからか。バカ！バカ、祝福してどうすんの。やっべ。これは死んだな。これはダメだな。これはちょっとロードしよう。からか。まあしょうがない。ダメじゃん。やっぱ無駄な戦いをしない。無駄な戦いをしないでおこうと思ったら、やっぱりそれなりにお金は惜しんじゃいけないね。ソースがいつ補充できるかわかんないから。あ、けどまた戻ればいいのか。ソースを補充できるところがあるから、そこで補充すればいいか。もうなんかあったらすぐにやんなきゃいけないけどな。すぐに忘れちゃうからな。またやり直しだよ。Ancient runes? And Weird try not to break contraptions? anything in This the place is an meantime. arcanist's dream. はいはいはいはい。あ、これで明かりか。おー。ん？あはは、あはは、あはは。インベントリー。ちょっと待ってね。ごめんごめん。違う。いい場に送って、カラナプトルだ。
はいい感じに来る。ああ、こっからやり直しってことは、私が欲しかったやつがなくなってるかもしれないってことか。うわ。もうしょうがないか、それは。保持して、ローゼに、よいしょ。ああ、そっか。うん。で、これと、これはローズに送っとこうか。あとは、こんなところかな。この届かないはどれだ？何に反応して届かないって言ってんだろう。これは手に入れる。ここで入る予定だったものが入んなかった。どっかの何かに反応してるけど、何に反応したんだろう。ここか。移動。届かないか。じゃあしょうがないな。で、ここはもう触ったね。で、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし。よし。ほんで、Opening the door, you see a selection. After a quick rummage, you spot the black. You gather up the. よいしょ。インベントリー。で、いや、まず読もう。これは一緒だね。よいしょ。
よいしょ。使用を。これで、よいしょ。放置して、保持して、こう。念動力か。保持して、でね、ガラス瓶、これももういらないでしょ。渦巻く泥、名手。名前が好きだな。で、オイルが入ったこれらは、あいつに渡そうか。人に関する論争。あれこれ。で、これ。これはいかん。で、これか。これをイファンに渡して、これもイファンだね。で、これとか。で、その前に、人に関する論争系読んだっけ？人類に関する論、違う。これか。よいしょ。で、一応話を聞こうか。The Meister is examining. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? Just so. To accept divinity, if when you become the it is without a new divine. Very well then. The ritual itself. Ignore everything you need. The Meister looks back at her wounds, curiously. Quite. Mind you. The Meister points shot. And do not lose anything. よいしょ。そしたら。そっか。レシピが解放されてきたか。これはいいとして、違う。こっちだ。違う。これが。間違えた。これが、リファンで、これが、こうだ。けど、いいのに変わったか。違う。そんなことがやりたかったんではない。これを、投げるで、はいさ、行ってきやーす。どっちだっけ？よいしょ。Bathed in the heart, it looks. Look me, the apparition, blind-eyed. Speak the spell, please. ここはもう早送りで。行きましょう。Gone is the strange. You know your wrap of what's beauty that it's with that if of I have an ounce of a death of life out. You must say on some you have the best. よいしょ。
The Meister stares intently. Still alive? She leans in. Tell me, what did you see? She's... You, I know that no, and so saw you how The... no, and you, you're the, and As she... oh. The spirit of an elegant elven woman... You, I might know... The... I've got to say, I think we're onto something interesting. ごめん。で、映画に変えてお金を。The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. 全部変えとこうか。よいしょ。よし。Still alive? She leans in. Tell me, you can't. I that no enough. So source, you will not be there. However, no matter, and you do not seek sorcerer. Your focus, your the map. And if they're barrack, as she speaks, I wish there was more I could. よいしょ。はい。じゃあ外のこの辺のものを探って。はい。よし。で、ミートシチュー、麦、キッチンポテト、この辺もらっていこう。よいしょ、キッチンポット、シャベル、ルシアンの由来。アイテムがやっぱ2回目は少ないな。お、リンゴ、バケツ。カゴ。お、羽。よし、全部もらったね。これで、本当ももらっていこうか。洗濯とたらいは別にいいか。よいしょ。あ、これ、まあ。よし。ちょっと待って。お嬢ちゃん。The Meister's back! The Meister's back! あ、じゃあこの辺のものを開けるよ。からのボトルも開ける。石鹸は持っとこうか。お、これ曲げるよ。空の薬瓶か。いっぱい持ってるからいいか。じゃあ3つだけだよ。よいしょ。はい。 She doesn't feel like playing, but... あ、そうか。それは悲しいね。よいしょ、おじさんも悲しい。そしたら、
あ、またこの本か。ほうほうほう。よいしょ。で、これと、これ。で、これ。で、これこっちに送って、キッチンポットとかももう売っていいのかな。この辺ってあれでしょ、多分。あったかいなんかとかにしなきゃ、多分。水亀か、水亀を持っていかなきゃいけないのか。で、ちょっとレッドに渡しとこう。よいしょ。よいしょ。はい。で、ローズにして、なんかみかんっていうものがあって。よいしょ。ここでセーブをしとこう。よいしょ。じゃあ、一応今日はここまでにしときます。お疲れ様でした。あっちへ行くのに気をつけなきゃいけないな。これは何？そうかそうか。気をつけよう。あ、船がある。よいしょ。じゃあ、お疲れ様です。